In this practical, we will see study of gully plug, nala bund, check dams and KT weirs, that is Kolhapur type weirs. Nala bund or earthen dam. Nala bunds are structures constructed across nalas for checking velocity of runoff, increasing water percolation and improving soil moisture regime. Then objectives: to impound surface runoff coming from the catchments and to facilitate percolation of stored water into soil substrata with a view to raise groundwater level in the zone of influence of Nala Bund. Then to hold the silt flowing which would otherwise reach the multipurpose reservoirs and reduce their useful life. या अभ्यासक्रमातील काही महत्त्वाचा भाग तुम्हाला समजण्यासाठी आपल्या मराठी भाषेत सांगत आहे. नाला बंधाऱ्याची रचना अशी आहे की ज्यात जलवाहिनीच्या वाढीच्या वेगांची तपासणी करण्यासाठी आणि मातीतील आर्द्रता सुधारण्यासाठी वेग वाढविला जातो. उद्दिष्टे: पाण्याचा साठा करण्यासाठी आवश्यक असणारी पृष्ठभागाची नाला बंधाऱ्याच्या प्रभावाखाली भूजल पातळी वाढवण्यासाठी वापरली जाते. वाहून जाणारा गाळ थोपवला जाऊन नदीच्या दारापर्यंत तो पोहोचू न देता त्याची उपयुक्त क्षमता वाढवणे. Then specific site conditions. The feasibility of site for locating Nala Bund depends upon technical and economic consideration such as the site should be selected in relatively flatter Nala reach. The slope of Nala should not be more than 2%. As far as possible, the catchment area of the Nala Bund should not be less than 40 hectares. There should be proper site for construction of emergency spillway by the side of the Nala bed. The Nala bed should have soils with adequate permeability. नाला बांध बांधण्यासाठी ठिकाणाची व्यवहारता तांत्रिक आणि आर्थिक विचारांवर अवलंबून असते. ज्या ठिकाणी नाल्याची रुंदी कमी असते आणि पाणी साठवण्याची क्षमता जास्त असते, नाल्याचा उतार 2% पेक्षा जास्त नसावा. नाला बांधाचे पाणलोट क्षेत्र 40 हेक्टरपेक्षा कमी नसावे. नाला बंधाऱ्याच्या कडेला आणि पाणीच्या वेळी स्पिलवे म्हणजे सांडवा बांधकामासाठी योग्य जागा असावी. नाल्याच्या खोलात पाणी धरून ठेवण्याची मातीची क्षमता असावी. Earthwork computation. To estimate the earthwork volume required should include the dam, allowances for settlement, backfill for the cut-off trench, backfill for existing stream channels, and the holes in the foundation area, etc. The common methods of estimating volume of earth fill, that is, sum of the end area method with the fill height, side slope, and top width. The end area of the cross section at each station along with chain edge at the center line is used for computation of earthwork. नाला बांधकाम करत असताना त्याच्या अंदाजपत्रकामध्ये माती काम किती होणार आहे याचा समावेश असावा. पायाच्या क्षेत्राच्या परिमाणातील अंदाजाच्या सामान्य पद्धतींचा समावेश करणे आवश्यक आहे. धरणाच्या उंचीच्या बाजूच्या उतारासह प्रत्येक क्षेत्राच्या क्रॉस सेक्शनच्या शेवटच्या क्षेत्रासह मध्यभागी असलेल्या मातीच्या भरावासह शेवटची क्षेत्रीय पद्धत कामकाजाच्या मोजमापासाठी वापरली जाते. Embankment side slope. The side slope of a dam depends primarily on the stability of the material in the embankment. The greater the stability of fill material, the steeper can be the side slope. The more unstable material, flatter the side slope. The recommended side slope for earthen embankment. This table shows the soil classification and their slope horizontal to vertical, that is upstream to downstream. धरणातील उतार प्रामुख्याने मटेरियलच्या स्थिरतेवर अवलंबून असते. जेणेकरून उत्कृष्ट सामग्रीच्या स्थिरतेवर जास्त असेल तर चढाव व बाजूचा उतार अधिक अस्थिर असू शकतो. Freeboard. Freeboard is added to the height of dam. Normally 15% is provided as freeboard for the safety of dam. Then allowance for settlement. Settlement includes the consolidation of the fill material and the consolidation of the foundation materials due to the shelf weight of the
fill material and the increased moisture caused by the storage of water. The design height of earth dam should be increased by an amount equals to 5% of the design height. This figure shows the freeboard. धरणाच्या उंचीमध्ये साधारणपणे 15% भर घालून धरणाची सुरक्षा करण्यात येते. सेटलमेंटमध्ये फील्ड मटेरियलचे एकत्रीकरण आणि पाया म्हणजे खोलगटमधील साहित्य किंवा सामग्री एकत्रित करणे आणि पाण्याच्या साठवणुकीमुळे होणारा वाढीव ओलावा याचा समावेश धरणाच्या 5% उंचीमध्ये धरला जातो. Coming to the execution, a detailed survey of the Nala at suitable location with a suitable grid of a minimum of 15 meter or 5 meter. Detailed longitudinal survey of Nala carried out and draws the longitudinal section of Nala. Fixing the position of Nala bund on the survey plan. Decide fall supply level, high fall level and freeboard. Decide the total length of bund. Execute the puddle trench consisting full length of bund. Fill excavated puddle trench with black soil. Construct the core wall with side slope 1:1 and height up to high fall level with black soil. The construct of the earth embankment over core wall. Stone pitching on the upstream side of the bund up to high fall level. अंमलबजावणी किमान 15 मीटर किंवा 5 मीटर योग्य ग्रीडसह योग्य ठिकाणी नाल्याचे सविस्तर सर्वेक्षण करणे, नाल्याच्या तपशिलावर रेखांशाचा सर्वेक्षण करणे आणि नाल्याच्या रेखांशाचा भाग रेखांकित करणे. सर्वेक्षण योजनेवर नाला बांधाची स्थिती निश्चित करणे, नाल्याची बांधाची एकूण लांबी ठरवणे, येणारी पावसाची पातळी, उंची आणि समांतर पातळी ठरवणे. या ठिकाणी काळ्या मातीचे प्रमाण ठरवणे. काळ्या मातीने बाजूचे भराव उतारावर एकाच या उंचीपर्यंत भरण्यात यावे. काळ्या मातीसह पातळीसाठी प्रथम उतारासह प्रथम भिंत सोबत उंचीची कोर भिंत बनवली जाते. धरणाच्या मातीच्या भिंतीवर दगड रोवून उंची समांतर करणे. Coming to the construction of waste weir. From the contour map or topographic sheet, calculate the catchment area draining water to Nala bund. Divide it into cultivated and uncultivated area. Calculate peak runoff rate for cultivated and uncultivated area. Summing the runoff rate for cultivated and uncultivated area. Fixed the depth of flowing over crest of weir and is equal to high fall level, full supply level. Assume width of crest. Calculate area of cross section of waste weir. Calculate design velocity. This figure mention the waste weir, construction of waste weir. Topographic contour नकाशानुसार नाला बांधामध्ये आजूबाजूच्या परिसरातून येणाऱ्या पाण्याची किंवा पाणलोट क्षेत्राची गणना करावी. त्यास लागवडीचे व शेती नसलेल्या क्षेत्रात विभागून द्या. लागवडीच्या आणि लागवडीखालील क्षेत्रासाठी पडणारा पाऊस मोजणे. लागवडीखालील नसलेल्या क्षेत्रासाठी असलेला पाण्याचा दर निश्चित करणे आणि उच्च गळती पातळीच्या पूर्ण पुरवठा स्तराच्या समान असते. रुंदी मोजणे. बांधाऱ्याच्या क्रॉस सेक्शनची मोजणी करणे. संरचनेची गती मोजणे. Coming to the check dams, the structures which are constructed to check the velocity of flowing water in the gully are known as check dams. Then working principle. They reduce the degree of slope of the gully bed by constructing series of check dams. They reduce the velocity of running water. They force the silt to deposit in the gully bed. The series of such breaks or checks increases the time of opportunity of flow water in the gully. They increase the percolation rate of runoff water. This figure mention the check dams. ओहळामध्ये वाहणाऱ्या पाण्याचा वेग तपासण्यासाठी बांधलेल्या रचनेला धरण असे म्हणतात. धरण बांधून ते ओहळाच्या उताराचा वेग कमी करतात. वाहत्या पाण्याचा वेग कमी करणे आणि तेथे पाणी साठवणे. Coming to the classification of check dams. Temporary check dams. Temporary check dams constructed across the bed of a gully have two uses. First use is to collect enough soil and water
to ensure the eventual growth of protective vegetation. Second one is the to use channel erosion until sufficient stabilizing vegetation can be established. तात्पुरते धरण बांधकाचे दोन यूज असतात. संरक्षक वनस्पतीच्या शेवटचा विकास सुनिश्चित करण्यासाठी पुरेशी माती व पाणी गोळा करणे, चॅनलवरील धूप थांबवण्यासाठी स्थिर वनस्पती स्थापित केल्या जाऊ शकतात. We have already seen woven wire dams, brush dams, loose rock dams, plank or slab dams, log and pole dams. These are dams detailed in theory lecture. Some examples over the dams mentioned below. Coming to the permanent gully control structures. Permanent soil conservation structures are built of masonry, reinforced concrete or earth utilizing concrete or steel pipe spillway. Permanent structures are generally used in medium to large gullies with medium to large drainage area. The three basic permanent structures are employed in stabilizing gullies. First one is the drop spillway. They are an efficient structure for controlling relatively low heads, normally up to 3 meter. Then second one is the chute spillway. They are an efficient structure for controlling relatively high heads. Then third, drop inlet spillway. They are an efficient structure for controlling relatively high heads, usually above 3 meter. This figure mention the drop spillway, chute spillway and drop inlet spillway structures. Coming to the Kolhapur type weir. Kolhapur type weir is one of the most suitable and common constructed permanent gully control structure. The series of such structures develops a continuous check to the flow of water, causing deposition of sediment. These are constructed with masonry or RRC material, that is reinforced cement material. A number of rectangular weirs are provided in the head wall to pass excess runoff water with safe velocity. The main feature of the KT weir is that the rectangular weirs are provided with removable metal gates. The purpose of the gates is to avoid the siltation of the structure. This figure mentions the KT weir. कोल्हापूर प्रकार इथे सर्वात योग्य आणि सामान्य बांधली जाणारी ओव्हळ नियंत्रण रचना आहे. शोध रचनेची मालिका पाण्याच्या प्रवाहाची सतत तपासणी करते. आरसीसी किंवा सिमेंट बांधकामाने बांधले जातात. केटी वेअरचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे केटी वेअरला असणारे धातूचे दरवाजे, त्यामध्ये जमा होणारे जास्तीचे पाणी त्याच्या बांधकामाला हानी न पोहोचवता त्या दरवाजामधून बाहेर सोडवण्यात येते. Coming to the different components of the drop structures are as head wall and head wall extension, weirs, side walls, wing walls, apron, longitudinal seals, cut-off walls. This figure mentions the different components of drop structures. Coming to the weir design. Determine the peak rate of runoff by using rational formula. Q equal to CIA upon 360, where Q stands for peak flow, unit is meter cube per second. C stands for runoff coefficient. I stands for rainfall intensity, unit is millimeter per hour. Then A stands for catchment area, unit is hectare. Then considering the length of the head wall and number of notches to be provided, determine or assume the length of each weir. Then the shape of the weirs is rectangular. So using the formula flow through rectangular weir, determine the height of weirs to be kept adding freeboard. हेड वॉलची लांबी आणि देण्यात आलेल्या खाच्यांची म्हणजे नॉचेस ची संख्या लक्षात घेऊन त्याची लांबी निश्चित केली जाते. त्याचा आकार आयताकृती असतो, म्हणून आयताकृती प्रवाहाच्या सूत्राचा वापर करून त्याची उंची निश्चित केली जाते. Some Kolhapur type weir example as mentioned below, and draw the typical cross section of the following structures like temporary check dams, permanent check dams, nala bund and KT weir. So stay tuned for next practical.
Thank you so much.